Все слова Шрилы Прабхупаде. Сегодня я хотел бы продолжить тему прогулок по Вриндавану. Not only because Srila Prabhupada sanctioned it, as we discussed the other day, but because our Lord Krishna spends much of his own time wandering around Vrindavan. Не только потому, что Шрила Прабхупада санкционировал это, как мы обсуждали на днях, но и потому, что наш Господь Кришна проводил большую часть своего собственного времени прогуливаясь по Вриндавану. Where is that stated? А где это сказано? In the very famous song Jaya Radha Madhava. В очень известной песне Джая Рада Мадхава. We know that because every speaker sings that before they give a Bhagavatam class or a Bhagavad Gita class. Мы знаем об этом, потому что каждый лектор говорит и поет эту песню перед тем, как давать лекцию по Бхагаватам. Now that song is actually composed by Srila Bhaktivinoda Thakur. Эта песня была составлена Шрилой Бхактивинодом Тхакуром. The official name actually for the song is Shri Krishna Vim Sotara Satanama, and it's found in Srila Bhaktivinoda Thakur's book called Gita Vali. Официальное название песни на самом деле Шри Кришнар Вимсоттара Сатанама. И можно найти это в книге Шрила Бхактивинода Тхакура. Книга называется Гита Вали. It's actually a song number 4. На самом деле это песня номер 4. Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Balaba Girivara Dhari Yashoda Nandana Brajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari. This means Krishna is the lover of Radha. He displays many amorous pastimes in the groves of Vrindavan. He is the lover of the cowherd maidens of Braja and the holder of the great hill named Govardhan. Это означает, Кришна, возлюбленный Радхи, он являет множество любовных лил в рощах Вриндавана. Он любит пастушек в Радже и держит великий холм по имени Гавардхана. He is the beloved son of Mother Yasoda, the delighter of the inhabitants of Braja, and he wanders in the forests along the banks of the river Jamuna. Он любимый сын матери Яшоды, радость жителей Враджа, и он бродит по лесам, по берегам реки Ямуны. So therein we hear Yamuna Tira Vanachari. This means Krishna wanders in the forests along the banks of the Jamuna. Здесь мы слышим Ямуна Тира Ваначари, и это означает Кришна бродит по лесам, берегам реки Ямуны. Now in Allahabad and Gorakhpur, here in India, Srila Prabhupada fell into a trance after singing the first two lines of this song. В Аллахабаде, в городе Горакхпуре, в Индии, Шрила Прабхупада впал в транс после исполнения первых двух строчек этих песен. And after coming back to external consciousness in Gorakhpur, he said, quote, "Now just chant Hare Krishna," unquote. Вернувшись к внешнему созданию в Горакхпуре, он сказал, теперь просто повторяйте Харе Кришна. Конец цитаты. Now, Srila Prabhupada said that this song is, quote, a picture of Vrindavan. Everything is there. Srimati Radharani, Vrindavan, Govardhan, Yashoda, and all the cowherd boys. Шрила Прабхупада сказал, что эта песня — отражение Вриндавана. Здесь есть все. Шримати Радхарани, Вриндаван, Гавардхан, Яшода и все мальчики-пастушки. So again, in this song, Srila Bhaktivinoda Thakur emphatically declares that Krishna wanders in the forest of Vrindavan along the banks of the Jamuna River. Итак, еще раз, в этой песне Шрила Бхактивинода Тхакур решительно заявляет, что Кришна блуждает по лесу Вриндавана по берегам реки Ямуны. So today we will wander with Krishna through several forests in Vrindavan. Итак, сегодня мы прогуляемся вместе с Кришной по этим лесам Вриндавана. So here we go. Итак, приступим. So in our last lecture, we passed through the forests of Gauravana. В нашей последней лекции мы пересекли такой лес, как Гауравана. Now nearby to Gauravana, there's another forest called Atalavana.
Рядом с Гаураваной находится лес Аталавана. And just to the west of Atalavana, there's a very, very, very special forest called Radhavan. А к западу находится очень-очень-очень особенный лес по имени Радхавана, Which runs along a good portion of the Jamuna River. который располагается вдоль значительной части реки Ямуны. Now it goes without saying that Radhavan is a forest place, which is a favorite forest place of Srimati Radharani and her girlfriends. Само собой разумеется, что Радхаван — это излюбленное место Шримати Радхарани и ее подруг. Our beloved Prabodhananda Saraswati he wrote a very exquisitely beautiful and charming verse about this particular forest of Radhavan. Наш возлюбленный Прабодхананда Сарасвати написал изящно красивый, очаровательный стих о Радхаране. Just about Radhavan. Только посвящен Радхавану. I've been trying to memorize it. I haven't memorized it perfectly yet, but here it is. Я пытался выучить этот стих наизусть, но я еще его не выучил, но вот он. Radhakara Vachita Palava Valarike Radha Pandaka Vilasan Madura Stalike Radha Yasho Mukara Mata Kagava Like Radha Vihara Vipine Ramatam Mano Me. I pray my heart may always find happiness in Srimati Radhika's pastime forest, where the creepers bear flowers that are picked by her own hands, where many charming places bear her footprints and birds passionately sing her glories. Я молюсь, чтобы мое сердце всегда находило счастье в лесу лил Шримати Радхики, где лианы несут цветы, собранные ее собственными руками, где во многих очаровательных местах есть ее следы, а птицы страстно воспевают ее славу. So this is from Radharasa Sudhanidhi, verse 14. Это из произведения Радхараса Судханидхи, стих 14. Now, as one might imagine, many wonderful pastimes take place daily in this forest of Radhavan. Можно представить себе, что в лесу Радхаван ежедневно происходит много чудесных лил. For example, after bathing in the Jamuna, gopis like Lalita and Vishaka, they comb and they braid Shri Radha's hair there. Например, после омовения в Ямуне гопи, такие как Лалита и Вишака, причесывают и заплетают волосы Шри Радхи. And they decorate her with very fragrant flowers that grow in abundance in that beautiful forest. И украшают ее ароматными цветами, которые растут там в большом количестве, в этом лесу. Now the acharyas say that Radhavan is similar to Radhakund in many ways and is as dear to Radharani as Radhakund is to her. Ачарьи говорят, что Радхаван во многом похож на Радхакунду, и он так же дорог Радхарани, как и Радхакунда. And because Radhavan is dear to her, that forest is also dear to Krishna. И поскольку Радхаван дорог ей, он также дорог Кришне. Now we can appreciate that in the following pastime. Это мы можем оценить в следующей лиле. One time, anticipating where Srimati Radharani would bathe in the Jamuna, in the Radhavan forest, Krishna hid himself within a, quote, cluster of blue lotus flowers in the river. Однажды, зная, где Шримати Радхарани омывается в Ямуне в этом лесу Радхаван, Кришна спрятался в кусте синих лотосов в реке Ямун и ждал. And he waited until Radharani and her friends arrived at a nearby bathing ghat. И он ждал, пока Радхарани и ее подруги придут в ближайший гхат. Now soon Shri Radha and the gopis arrived, and they entered the waters, describing, joking and splashing, and of course talking about Krishna.
Вскоре гопи вошли в воду, они шутили, плескались и, конечно же, говорили о Кришне. But when Radharani strayed into deeper water, very near that cluster of blue lotuses, she soon got the scare of her life. Но когда Радхарани заблудилась в более глубоких водах возле куста синих лотосов, она очень сильно испугалась. You know, she was swimming very peacefully, her mind absorbed in thoughts of Krishna. Она мирно плыла, ее ум был спокойно поглощен мыслями о Кришне. When the acharyas say that suddenly that cluster of blue lotuses where Krishna was hiding in front of her, it exploded with a roar and completely covered her with water and lotus leaves and foam. Когда ачарьи говорят следующее: куст синих лотосов перед ней внезапно взорвался с ревом и залил ее воды листьями лотоса и пеной. So Radharani was startled and she thought, what is this? A demon, a crocodile, or what? Радхарани была поражена, и она подумала, что это, демон или крокодил, что это такое? And she screamed for help. И она кричала о помощи. But a few moments later, you know, after everything had calmed down, she saw Krishna floating, you know, just a few meters away in the water, smiling and laughing on the joke he just played on her. Но спустя некоторое мгновение она увидела, что Кришна плывет в воде поблизости, улыбаясь и смеясь над шуткой, которую он только что разыграл с ней. He was hiding in those cluster of blue lotuses. Он прятался в этом заросли голубых лотосов. And he made all that commotion, which actually scared Sri Radha. И он сделал всю эту комедию, которая напугала Шри Радху. So he did it kind of like a joke. Он сделал это шутя. But the acharyas say that for Sri Radha, this was no laughing matter. Но ачарьи говорят, что эта шутка была такой, после которой было не до смеха. And her fear quickly turned into anger. И ее страх быстро превратился в гнев. So she immediately turned her back on Krishna, waded out of the water, ran into the forest, followed by all of her equally upset girlfriends. Она быстро отвернулась от Кришны, вышла из воды и побежала в лес, а за ней последовали ее не менее растянутые друзья. So Krishna was left alone, standing, you know, shoulder deep in the Jamuna River. Кришна остался один, стоя по плечи в Ямуне. And he was very disappointed that Radharani had taken the joke so seriously, so personally. И он был очень расстроен, что Радхарани приняла эту шутку близко к сердцу. So he waded back to the shore, sat down on the riverbank, completely dejected, wondering how he would pacify Srimati Radharani's anger. Он вернулся к берегу и сел на берегу реки, несколько удрученный, размышлял, как ему успокоить гнев Шримати Радхарани. Now in our lectures, you know, the last few months, we've heard a lot about Radharani's anger. Как мы часто слышали из наших предыдущих лекций, мы слышали о гневе Радхарани. When she gets angry with Krishna. Когда она гневается на Кришну. It's never easy to appease her anger. Никогда нелегко утихомирить ее гнев. Of course, we should be very careful and not think of her anger in a material way. Конечно, мы должны быть очень осторожны, чтобы не думать о ее гневе как о материальном гневе. It's transcendental, and ultimately it's just meant to facilitate their loving attachment for each other. Это трансцендентно, и он служит для того, чтобы развить более глубокую привязанность друг к другу. Kaviraj Goswami describes it in a very beautiful way in Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, chapter 14, text number 197. Кавирадж Госвами удивительным образом объясняет это в Чайтанья Чаритамрите Мадхья Лила 14.197. He writes, Stanada Radigrahane Harit Pritav Api Sambhramat Pahi Kroto Vya Atita Yat Proktam Kuta Matim Budai.
he writes, when the border of her sari, meaning Radharani's sari, and the cloth veiling her face are caught by Krishna, she externally appears offended and angry, but within her heart, she's very happy. Learned scholars call this attitude kutta mita. Kutta mita. Когда край сари Радхарани и вуали, прикрывающая ее лицо, оказывается в руке Кришны, Радхарани выглядит оскорбленно и рассерженно, однако в глубине сердца она весьма довольна. Следующие люди называют это настроение кутта митай. So we see that although externally she's very angry, inside in her heart she's very happy because it's just facilitating Radha and Krishna's loving affairs. Мы можем видеть, что внешне она выглядит очень гневной, но внутри она удовлетворена, потому что это все создано для того, чтобы устроить эти игры. I was reading the other night that when Sri Radha is experiencing this man or anger towards Krishna, she often goes to her room to pout, either in Varshan or in Yavat, depending what age she is. Как-то вечером я читал, что когда Шри Радха испытывает ману или гнев, она часто дуется в своей комнате на Варшане или в Явате в зависимости от своего возраста. Now when Krishna comes to Varshan or he comes to Yavat and he manages to get inside the palaces, he manages to get inside either of these places, he knocks on the door and Radharani refuses to speak to him. Когда Кришне удается войти в место Варшана или в Явате, в любое из этих мест, и когда он пытается постучать в дверь, то Радхарани отказывается говорить с ним. Although it's very hard to get into these residences, sometimes Krishna does. He goes to a room and he knocks, but she doesn't open the door. Ему не всегда легко попасть в эти места, и когда он проникает в это место, он стучит в дверь, и Радхарани не открывает ему. So the Shastras say that Krishna always tries to plead with her through the door. You know, he's speaking through the door, trying to say so many nice things. She's not listening. И шастры говорят, что Кришна пытается умолять Радхарани через дверь, но она не слушает. So one time in Yavat, when this situation was going on, one of her sakis, one of her girlfriends who was attending to her, stormed out of the room, very angry, and said the following to Krishna. Однажды в Явате, когда одна из ее подруг, которая ухаживала за ней, прислуживала ей, в гневе вскочила из комнаты и сказала: Krishna, Sri Radha is completely drenched in the brilliant red color of love, exactly like a gunja seed. O expert word juggler, Krishna, her love is not like your love, which is exactly like the tiny red color on a parrot's beak. Кришна, Шри Радха полностью залита яркой красным цветом любви, в точности как семя кунджи. О, искусный жонглер словами, Кришна, ее любовь не похожа на твою любовь, которая остается только на губах, точно так же, как красный цвет у клюва попугая. So it's very interesting. Это очень интересно. So this Saki, she's comparing love to the color of red. And she's saying that Radha's love for Krishna is full, like the prominent red color on a gunja seed. И Саки сравнивает здесь любовь Кришны как красный цветок, который является основным цветом семени кунджа. Like if in Vrindavan you see these gunja berry seeds, they're red, black and white. Как если во Вриндаване вы видите эти семена ягод кунджа, они красные, черные и белые. But the most prominent color is the red in the gunja seed. Но самый главный преобладающий цвет – это красный в семени кунджа. So the Saki is saying that Radha's love for Krishna is full, like the prominent red color of the gunja seed, whereas Krishna's love for Radha it's minimal. It's like the touch of red on a parrot's beak. There's just a little red on a parrot's beak.
Сакхи говорит, что любовь Радхи к Кришне полна, как ярко-красный цвет семечка гунджи, в то время как любовь Кришны к Радхи минимальна. Она как прикосновение красного на клюве попугая. На клюве попугая есть только немного красного. So she's saying that Radha has a lot of love for Krishna, but Krishna just has a little love for Radha. That's what the Sakhi is saying. И сакхи говорят, что у Радхи много любви к Кришне, а у Кришны всего лишь немного любви к Радхи. Это так сакхи говорят. But in a very beautiful, poetic way, she's saying it. Но очень красивым поэтическим образом они говорят. Because that's how things are done in Vrindavan, in a very beautiful, colorful way. Это то, каким образом все происходит во Вриндаване, очень красивым и очень ярким образом. Let's hear again what the Sakhi said to Krishna. И давайте услышим, что сакхи говорят Кришне. Krishna, Shri Radha is completely drenched in the brilliant red color of love, exactly like a gunja seed. O expert word juggler Krishna, her love is not like your love, which is exactly like the tiny red color on the parrot's beak. No comparison. Кришна, Шри Радха полностью пропитана ярко-красным цветом любви, в точности как семя гунджа. О, искусный жонглер словами, Кришна, ее любовь не похожа на твою любовь, которая остается только на губах, точно так же, как красный цвет у клюва попугая. So go back to the bank of the Jamuna River now. Итак, возвращаемся обратно на берег реки Ямуна. You know, where Krishna's sitting, absorbed in thought, how to pacify Shri Radha after scaring her in the cluster of those blue lotus flowers. Где Кришна сидит и размышляет над тем, как он преобратился в синий лотос и как умиротворить ее. And Radharani's run into the forest. А Радхарани убегает в лес. So he's sitting there, how am I going to appease Radha? Он сидел и думал, как же я удовлетворю Радху? When suddenly Srimati Vrindadevi happens to walk by. Когда внезапно Шримати Вриндадеви проходила мимо With a number of her helpers. с несколькими своими помощниками. We can't say, you know, just happened to walk by because Vrindadevi and Purnamasi in the morning, they meet together and they arrange all these pastimes. Not by chance. Мы не можем сказать, что это было случайно или внезапно, потому что Пурнамаси и Вриндадеви каждое утро они садятся и планируют все события. Anyway, Vrindadevi is walking by with all her helpers, who are all carrying a variety of clothes and ornaments on their way to put them into a forest storehouse. Так или иначе, Вриндадеви шла с несколькими своими помощниками, которые несли разнообразную одежду и украшения по пути к лесному складу. Now we've discussed these forest storehouses many times. И опять же, мы обсуждали этот лесной склад несколько раз. These are places where Vrindadevi and her helpers, they store different paraphernalia that could be used by Krishna's devotees to facilitate some particular pastime someplace in Vrindavan. You just go to the storehouse, you open it up, and what you need to serve Radha and Krishna, it's there. This is one of Vrindadevi's services. Как мы говорили, что для того, чтобы создать и поддержать лилу, необходимы определенные атрибуты, и эти атрибуты находятся в лесном складу, и доступ к ним имеет Вриндадеви, и это является одним из ее служений. So as all these gopis are walking by, the acharyas say, Krishna smiled, and he thought, this must be the hand of fate. В то время, когда Кришна прогуливался и думал, ачарьи говорят, наверное, это рука судьбы. So Krishna called out to Vrindadevi. Кришна позвал Вриндадеви. And he approached her and he described his predicament. He said, "O Devi, please help me regain Shri Radha's favor. She's angry at me again." Он описал свое затруднительное положение и сказал, «О, Деви, пожалуйста, помоги мне вернуть благосклонность Шри Радхи». So Vrindadevi, she smiled, and very quickly she came up with a solution. Вриндадеви улыбнулась и очень быстро нашла решение.
And what was that? И что это было? Well, with the clothes her servants were carrying, she and her helpers dressed Krishna up as a beautiful young girl. В одежду, которую несли ее слуги, она и ее помощницы одели Кришну как красивую девушку. It's a tactic, we know that Krishna often employs in these situations. И это тактика, которую, как мы знаем, часто Кришна использует в таких ситуациях. Now, when Krishna was all dressed and ornamented like a gopi, satisfied with this disguise, Vrindadevi said, quote, Krishna, you know what to do now. И когда Кришна был украшен как гопин, Вриндадеви довольная сказала: «Кришна, ты знаешь, что теперь делать». So Krishna, disguised as a gopi, followed the gopi's footprints very deep into the Radhavan forest, right up to the entrance of a grove where Radharani was surrounded by her girlfriends, and she was complaining to her friends about Krishna's trick in the Jamuna. Кришна, удовольный тем, что он сделал, последовал по стопам гопи вглубь леса Радхавана, вплоть до входа в рощу, где Радхарани была окружена гопи, и жаловалась. So there's Krishna dressed as a gopi at the entrance to the grove. Итак, Кришна, переодетый в гопи, входит в глубину рощи. So suddenly Radharani looks over and she notices this new girl standing at the doorway, you could say, of the kunja. Когда Шримати Радхарани подняла глаза, она увидела эту новую гопи, стоящую в этой кунже. But Krishna was so expertly disguised by Vrindadevi that Radharani couldn't recognize it was Krishna. Но Кришна был так искусно замаскирован Вриндадеви, что Радхарани не могла узнать, что это был Кришна. And although disguised, Krishna's sweetness and beauty enchanted Radharani, and the acharyas say it completely bewildered her mind. Но несмотря на то, что он был замаскирован, сладость Кришны и его красота заворожили Радхарани, и ачарьи говорят, совершенно сбили с толку ее ум. And she suddenly felt this urge, or surge, you could say, surge of affection for this new dark-complexioned girl, and at once invited her in. И она внезапно почувствовала прилив влечения к этой новой девушке с темной кожей и сразу же пригласила ее войти. So Radharani said, quote, "O moon-faced one, who are you? You are so sweet and beautiful. Please become my very dear friend." Радхарани сказала, цитата, «О, луналикая, кто ты? Ты такая милая и сладкая и красивая. Пожалуйста, стань моей очень дорогой подругой». Please become my very dear friend. Пожалуйста, стань моей очень дорогой подругой. I think this is the perfection of Krishna consciousness. If one day Radharani says to us, please become my very dear friend. Yes! Я думаю, в этом и состоит совершенство сознания Кришны, когда однажды Шримати Радхарани скажет, пожалуйста, стань моей дорогой подругой, и мы ответим «да». What is that saying? When, oh when, will that day be mine? Как говорится, «О, когда же этот день придет». Now, as Krishna entered the grove, Radharani noticed his or her hesitation, and she said, "Oh friend, you seem to be trembling with fear. I wonder, is this because you know that Krishna lays in wait for you somewhere in the forest?" И когда Радхарани заметила ее колебания, она сказала, «О, подруга, кажется, ты дрожишь от страха. Интересно, это потому, что ты знаешь, что Кришна где-то подстерегает и ждет там, где-то в лесу он охотится за тобой?» So then Srimati Radharani, she reached out and she took hold of that gopi, Krishna's wrist. Затем Радха потянула руку и взяла за руку этой гопи, то есть Кришны, за запястье. And as soon as she did so, as soon as she grabbed Krishna's wrist, the Shastra says, quote, she felt exhilarated
words stuck in her throat and her limbs went stiff. И как только она это сделала, Шастра говорит, она, почувствовав волнение, снова затянули у нее в горле, а конечности затекли. And as soon as that happened, all of her girlfriends attending to her understood who that new gopi actually was, and they all smiled in approval. И как только это произошло, все ее друзья поняли, кто эта новая гопи, и все одобрительно улыбнулись. How did they know that this new gopi was Krishna? Как они знали, что эта новая гопи был Кришна? Because they recognized the symptoms that Srimati Radharani was displaying were the same symptoms, the symptoms of ecstasy she experiences when she's with Krishna. Потому что те симптомы, которые проявила Радхарани, были такими же симптомами, когда она находилась вместе с Кришной. When she's with Krishna, sometimes she's exhilarated, words stick in her throat, and her limbs go stiff. So the girl said, "This is no gopi, this is Krishna." Потому что иногда у нее слова застряют у нее в горле, у нее конечности затекают, и поэтому сказали, так это же не гопи, это Кришна. And they smiled in approval. И они улыбнулись одобрительно. We hear how sometimes the gopis, they chastise Krishna. Иногда мы слышим, как гопи ругают, отчитывают Кришну. But here they're smiling in approval. Но здесь они одобрительно улыбнулись. Why? Почему? Because this is their main service actually. They're meant to bring Radha and Krishna together. Потому что это их основное служение — привести Радху и Кришну вместе. By the plan of Purnamasi and Vrindadevi, quite often Radha and Krishna are separated, vipralambha-bhav. Но по особому плану они находятся, Радха и Кришна находятся в разлуке. Это называется випраламба, бхава. So the Sakis and the Gopis, they're always thinking of ways, different ways, to get Radha and Krishna to meet again. So here they're meeting, so Gopis are smiling. И Саки и Гопи всегда думают о том, чтобы Радха и Кришна встретились. И здесь они встретились, и поэтому они улыбаются. Now seeing her girlfriend's favorable reaction to this whole plan set up by Vrindadevi, seeing her girlfriends smiling and happy, Radharani also smiled and had no choice but to give up her anger as she spent the rest of the afternoon in Krishna's blissful association. Увидев эту реакцию ее подруг, которая устроила Вриндадеви, Радхарани тоже улыбнулась, и у нее не было другого выбора, кроме как отбросить свой гнев и провести остаток дня в блаженном обществе Кришны. So this is, of course, just one of the many pastimes Radha and Krishna enjoy in the forest of Radhavan. Это, конечно, одна из многих игр, которыми Радха и Кришна наслаждаются в лесу Радхавана. I was reading other pastimes as well in Radhavan. Я читал также еще и другие лилы, связанные с Радхаваном. Actually, one acharya, he writes, На самом деле, один ачарья пишет, and I quote, и я цитирую, "No one can count how many pastimes Radha and Krishna enjoy in Radhavan. Every pastime is novel, even if it happens hundreds of times, and devotees derive ever-expanding bliss hearing about them." никто не может сосчитать, сколькими игр Радха и Кришна наслаждаются в Радхаване. Каждая игра нова, даже если она происходит сотни раз, и преданные получают все возрастающее блаженство, слушая о них. Prabhupada would sometimes refer to Krishna's pastimes as ever fresh. Шрила Прабхупада говорил, что эти игры вечно новы. And even if it happens hundreds of times, he would say, it's always new and always fresh. Даже если эти игры повторяются сотни раз, он говорит, они всегда новые и всегда свежие. And the particular author of the statement that I just repeated, he adds, and devotees derive
ever-expanding bliss hearing about them. И очень известный автор говорит, что преданные всегда пребывают в блаженстве, слушая о них. And I think that we can all agree with that devotee because, well, for almost 15 months now, that's what we've been doing, relishing all these Vrindavan pastimes. И я думаю, что большинство из вас согласится, потому что это то, что мы делаем. 15 месяцев мы наслаждаемся этими играми. And certainly that's why Šrila Prabhupada, in the very beginning of the movement, he gave us the ABCs in the form of Bhagavad Gita, but he also very kindly gave us a summary study of the 10th canto of Srimad Bhagavatam in his famous Krishna book. It's just all Leela. И это действительно так, поскольку Шрила Прабхупада дал нам азбуку в форме Бхагавад-гиты, и также он дал итоги всей 10-й песни Шримад Бхагаватам в форме источник вечного наслаждения. Это Кришна Лила. And I've many times pointed out that in the beginning of the Krishna book, Prabhupada writes that this book, Krishna book, will give devotees solace when the time comes and they're feeling vipralamba bhav, they're feeling separation from Krishna. This book, Krishna book, will give them solace. И Шрила Прабхупада часто в введении писал, что эти книги дадут нам устойчивость и решимость и веру, когда это будет необходимо. So yes, Srila Prabhupada gave us everything from A to Z. И да, действительно, Шрила Прабхупада дал нам все от А до Я. Now, the acharyas also point out that whenever Krishna tries to pacify Shri Radha's man or anger, ultimately he's almost always successful. Ачарья также говорят, что всякий раз, когда Кришна пытается в конечном итоге умиротворить Шри Радхи гнев или ман, у него практически это получается. And they give an especially sweet example of that. И они приводят особенно сладкий пример этого, which I really liked. который мне очень нравится. And so I'll share it with you. И я поделюсь с вами. So one time, Nanda Maharaj invited King Brishabhanu and all the residents of Varshana to come to Nandagram to discuss some upcoming festivities. Один раз Нанда Махарадж пригласил царя Вришабхану и всех жителей Варшаны в Нандаграм, чтобы обсудить некоторые предстоящие праздники. Now that particular day, for some reason, I think, well, Radharani was especially angry with Krishna, I think because the day before she'd seen him with another gopi, so she was upset that morning. В тот день, по какой-то причине, Шримати Радхарани, скорее всего, она увидела Кришну с другой гопи, она была накануне и была недовольна им. So she was thinking, should I go, should I not go? Krishna's going to be there. И она сомневалась и думала, идти мне или не идти, Кришна там будет. So anyway, she decided to come along as well to that important meeting in Nandagram. И она все же решила пойти на эту важную встречу в Нандаграме. Now at that meeting, there were many Brajavasis. Krishna was sitting on one side of the meeting, and Radharani was sitting nearby on the other side of the meeting. И на этой встрече было много Браджабаси, и Кришна сидел с одной стороны от собрания, а Шримати Радхарани с другой стороны. And as the discussions, were going on, Krishna kept trying to attract the attention of Sri Radha. И пока шла дискуссия, Кришна пытался привлечь внимание Шри Радхи. She wouldn't have anything to do with him. Она ничего не могла, хотела сделать с ним общего. So at one point, the morning sun came shining through a window. В какой-то момент утреннее солнце сильно засветило в окно. And taking advantage of this, Krishna found a very sweet way to appease Radharani's anger, even in front of all the seniors and the elders. И Кришна воспользовался этим и нашел очень приятный способ усмирить гнев Радхарани даже перед всеми старейшинами. Krishna took advantage of the sun rays and the shadows that the sun rays created.
Кришна воспользовался солнечными лучами и тенями, созданными солнечными лучами. It's very nicely described in Rupa Goswami's Padyavali, text 241. Это замечательным образом описывается Рупой Госвами в Падьявали, текст 241. And I quote, Я процитирую. In order to appease Sri Radha, Krishna placed the shadow of his head at her feet. Then she put the shadow of both her palms on the shadow of the head of Krishna. In this way, both of them, seated in front of their seniors, pacified each other and relieved their sulkiness. May this act of conciliation by Krishna and the loving forgiveness by Sri Radha be victorious in all the worlds. Чтобы умилостивить Шри Радху, Кришна поместил тень своей головы к ее стопам. Она поместила тень обеих ладоней на тень головы Кришны. Таким образом, они оба, сидящие перед своими старейшинами, умиротворяли друг друга и уменьшали свои обиды. Пусть этот акт просьбы о прощении Кришны и любящего прощения Шри Радхи победит во всех мирах. So beautiful. Очень красиво. Please give me permission to recite it again. Позвольте мне еще раз процитировать этот Just стих. try to see it happening in your mind. With your mind, try to imagine how it's happening. Просто попытайтесь увидеть в уме, как это происходит. Умом попытайтесь представить, как это происходит. In order to appease Sri Radha, Krishna placed the shadow of his head at her feet. Then she put the shadow of both her palms on the shadow of the head of Krishna. In this way, both of them, seated in front of their seniors, pacified each other and relieved their sulkiness. May this act of conciliation by Krishna and the loving forgiveness of Radha be victorious in all the worlds. Shri Vrindavan Dham Ki. Чтобы умилостивить Шри Радху, Кришна поместил тень своей головы к ее стопам. Она поместила тень обоих ладоней на тень головы Кришны. Таким образом, они оба, сидящие перед своими старшими, умиротворяли друг друга и уменьшали свою обиду. Пусть этот акт просьбы о прощении Кришны и любящего прощения Шри Радхи победит во всех мирах. Hare Krishna. So if you're not tired from our wanderings, we'll continue. И если вы не устали от наших прогулок, то мы продолжим. Let's see. If we keep wandering, next we'll come to a very beautiful and especially fragrant forest called Chamelivan. Так, посмотрим. И далее мы подходим к очень красивому и особенно ароматному лесу под названием Chamelivan. We touched on Chamelivan a little bit in the previous year. Мы немного касались этого леса Chamelivan в прошлом году, But not enough. но этого было недостаточно. So Chamelivan got its name because of the many chameli or jasmine flowers that bloom there. Chamelivan получил свое название из-за множества цветущих здесь цветов чамели или жасмина. The jasmine flower, as you know, it's very aromatic. Цветы жасмина, вы знаете, они обладают большим ароматом. But in this particular forest, the jasmine flowers, they blossom day and night, irregardless of what season it is. Но в этом удивительном лесу цветы жасмина цветут днем и ночью, независимо от времени года. We've discussed before that in Vrindavan, there's 6 seasons that exist simultaneously. Мы обсуждали ранее, что во Вриндаване 6 времен года одновременно существуют. So very often, Radha and Krishna, they go through different forests where there's a different season, summer, spring, winter, like that. И таким образом они попадают в ту самую времена года, когда существует лето, осень, лето и так далее. But in this forest, Chamelivan, doesn't matter what season it is, even it's winter,
the jasmine flowers are still blooming, and day and night. Но в этом лесу, неважно какое время года, даже если это зима, все равно жасмины растут днем и ночью. So it's described that Krishna, he loves to meet Radharani there whenever possible. Описывается, что Кришна любит встречаться с Радхарани там, где это возможно. Now in the far southern corner of Chamelivan is a very, very sacred place called Vanachari. В дальнем южном углу Чамеливана находится священное место под названием Ваначари. It's just a corner, a southern corner of Chamelivan. Это всего лишь угол, южный угол Чамеливана. So in the very far southern corner of Chamelivan is a very sacred place called Vanachari. В очень самом дальнем южном углу Чамеливана находится лес, называемый Ваначари. So Vanachari, it gets its name from the fact that, well, obviously Krishna wanders there. Ваначари получил это название, очевидно, из-за того, что Кришна бродил там. Remember, Brajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari. Krishna is wandering around Vrindavan. Помните, мы говорили о том, что Кришна бродит вокруг этого леса. Now, Sri Rupa Goswami describes that what Krishna does when he's wandering around Braj. Помните о том, что Рупа Госвами описывает, что делает Кришна, когда он ходит вокруг Враджа. And he says he does three things. И он говорит, что он делает 3 дела. He herds cows, he plays with his friends, and he strolls with Sri Radha. Пасет его коров, играет со своими друзьями и прогуливается с Радхой. Like maybe someday someone will ask you, well, your Krishna wanders around Vrindavan. Like, what does he do when he's wandering? Когда у вас кто-то спросит, а что делает Кришна, когда он ходит вокруг? And you can reply, oh, he herds his cows, plays with his friends, and he strolls with Sri Radha. И вы можете ответить, он пасет своих коров, он играет со своими друзьями, и он прогуливается с Радхой. So the Shastras say that, quote, the gopis like to bring Radha and Krishna together to Vanachari, seat them on a crystal throne within the Chameli Grove, and then decorate them with a variety of ornaments fashioned from flowers. Шастры говорят, гопи любят приводить Радху и Кришну в Ваначари, усадить их на хрустальный трон в роще Чамели, а затем украсить их разнообразными украшениями, сделанными из цветов. Now I checked this out in one of Rupa Goswami's books called Radha Krishna Gunodesha Dipika. И я проверил этот момент в одном из книги Рупы Госвами, которая называется «Радха Кришна Ганадеша Дипика». Now there Rupa Goswami states that the divine couple's ornaments, which are, generally made of gold, set with different precious gems, can sometimes be fashioned just from flowers. И описывается, что украшения божественной четы, которые обычно делаются из золота, они усыпанными драгоценными камнями, иногда могут быть сделаны из цветов. And he describes what particular ornaments can be fashioned from flowers. И он описывает, какие конкретно определенные вещи могут быть сделаны из цветов. It's verse 138. Это стих 138. He writes as follows. Он пишет следующее. The flower ornaments of the divine couple are a flower crown, flowers in the hair, flower earrings, flowers decorating the forehead, flower necklaces, flower armlets, flower sashes, flower bracelets, flower anklets, flower bodices, and many other kinds of flower ornaments. Цветочные украшения божественной четы — это цветочная корона, цветы в волосах, цветочные серьги, цветы, украшающие лоб,
цветочные ожерелья, цветочные нарукавники, цветочные пояса, цветы, браслеты, браслеты из цветов, а также много-много другого разного украшения. And he concludes, just as these ornaments may be fashioned from precious jewels, gold, or other materials, in the same way, they can be made from flowers. И он подводит итог и говорит, подобно тому, как эти украшения могут быть сделаны из драгоценных камней, золота и других материалов, точно так же они могут быть сделаны из цветов. And that's exactly what happens whenever Radha and Krishna are in Vanachari. И именно это, что происходит, когда Радха и Кришна находятся в Ваначаре. There the gopis decorate Radha and Krishna only in flower ornaments. Там гопи украшают Радху и Кришну только цветочными ожерельями. Now, because it's considered such an important devotional art, Rupa Goswami goes into even greater detail in verse 141. Поскольку это считается важным искусством преданного служения, Рупа Госвами еще более подробно описывает это в стихе 141. He describes exactly how to make these flower ornaments. Он точно описывает, как сделать эти цветочные украшения. And it's a list that goes on for a number of pages. Список можно продолжить на нескольких страницах. So I'll just cite a few examples to give you an idea. И поэтому я приведу несколько примеров, чтобы у вас было представление об этом. He writes as follows. Он пишет следующее. The flower crowns, known as pushpapara, are the best of all, and they are most pleasing. They are more pleasing than even the best jeweled crowns, Ratnapura. Lalita Devi learned how to make these pushpapara crowns directly from Srimati Radharani. Он пишет, цветочные короны, известные как пушпапара, лучше всех, и они более приятны, чем даже богато украшенные драгоценностями короны, ратнапара. Лалита Деви научилась делать эти короны, пушпапара, у Шримати Радхарани. These pushpapara crowns are made with flowers and flower buds of 5 different colors arranged at 5 different points. This crown is especially used to decorate Vrindavaneshwari, Srimati Radharani. Эти короны пушпапара сделаны из цветов и бутонов 5 разных цветов, расположенных в 5 точках. Эта корона особенно используется для украшения Вриндаванешвари, Шримати Радхарани. Skilled craftsmen say there are 5 kinds of earrings. They are known by the names Tadhanka, Kundala, Pushpi, Karanika, and Karna Veshtana. Опытные мастера говорят, что существует 5 видов серег. Они известны под названием Таданика, Кундала, Пушпи, Карника и Карнавастена. When an earring is fashioned from flowers in order to resemble a certain object, that earring is called a kundala, and there are many different kinds of kundala earrings. The flowers may be arranged to resemble a peacock, a shark, a lotus, half moon, or many other things. Когда серьга выполнена из цветов, чтобы напоминать определенный предмет, она называется кундала. Есть много разных видов серег кундали. Цветы могут быть расположены так, чтобы напоминали павлина, акулу, лотос, полумесяц или многое другое. Like sometimes we see Krishna with shark-shaped earrings or peacock earrings, but in this case the earrings, the same earrings, are made with flowers. Иногда мы можем видеть, что у Кришны серьги в форме акулы, павлины или чего-то другого, но те же самые серьги могут быть сделаны из цветов. So Rupa Goswami goes on. Итак, Рупа Госвами продолжает далее. A garland of flowers placed on the upper forehead along the hairline is called lala tika. Such a garland should have flowers of 2 colors, red in the middle of the garland and the other color flowers on 2 sides.
Гирлянда из цветов, помещенная на верхнюю часть лба по линии роста волос, называется лалатика. Такая гирлянда должна иметь цветы двух цветов. Красные в середине гирлянды и цветы другого цвета с двух сторон. A sash worn around the waist is made of flowers of 5 different colors, artistically strung together in a gently waving pattern, and that's called a kanchi. Пояс, сделанный из цветов 5 разных цветов, художественно связанных друг с другом и плавно переходящий в узор, называется канчи. And anklets made of many different flower buds are called kataka. These are the many different varieties. Ножные браслеты, сделанные из разных цветочных бутонов, называются катакой. Они бывают разных видов. I just gave you a few examples. It just goes on and on. How to make all these different flower ornaments. Этот список, перечень продолжается и продолжается. Я вам приведу всего несколько, чтобы вы имели представление. Now, I was amazed, I was surprised actually, that Rupa Goswami also writes that other items like umbrellas, couches, awnings, and entire cottages can also be made from flowers. Я был удивлен, когда Рупа Госвами продолжает описывать и приводит в пример такие вещи, как зонтик, кушетки, навесы, домики, также могут быть сделаны из цветов. I know in our movement, ISKCON, on like important days like Radhastami, the pujaris make, the entire outfits out of flowers. Я знаю, что у нас в ИСККОН, когда существуют большие праздники, наши пуджари делают полностью одежду божеств из цветов. Now this art of making flower decorations is actually listed as one of the 64 devotional arts in Nectar of Devotion. Это искусство изготовления цветочных украшений в нектаре преданности включено в список 64 религиозных искусств. Prabhupada called Nectar of Devotion the handbook of Krishna consciousness. Шрила Прабхупада называл нектар преданности руководством по сознанию Кришны. So these devotional arts, they should actually be of interest to us, even though we're still just aspiring devotees. И вот эти различные религиозные принципы должны быть нашим руководством, даже несмотря на то, что мы начинающие преданные. Because ultimately, at some point, we should be well versed in these arts in order to properly serve Radha and Krishna. That's the goal of our lives. Потому что мы должны должным образом служить Радхи и Кришне. Это является целью нашей жизни. We have to see everything in a relationship to the goal. Мы должны на все смотреть, исходя из нашей цели. We have education, we have marriage, we have career, we have country. Yes, but what's the higher goal? У нас есть образование, у нас есть страна, у нас есть семья. Это да, но что является высшей целью? By the time we die, we want to have Krishna prema. На момент смерти мы должны обрести Кришна прему. And one who has this Krishna prema, he knows these devotional arts so that he or she can express their love to Radha and Krishna through these services. И в тот момент оставления тела мы должны выразить свою любовь через наше служение. So at some point we have to learn these things. И в какой-то момент мы должны обучиться всему этому, To attract Krishna. чтобы привлечь Кришну. On a morning walk in New Delhi, India, on August 31st, 1976, Srila Prabhupada said the following. Во время утренней прогулки в Нью-Дели, Индии, 31 августа 1976 года Шрила Прабхупада сказал: He said, just like Srimati Radharani, she was trained up in 64 arts. Do you think to captivate Krishna is an easy thing? How much qualified she must have been so that Lord Krishna was attracted. Он сказал:
Подобно Шримати Радхарани, ее обучили 64 видам искусств. Вы думаете, что пленить Кришну это легко? Насколько она должна быть квалифицированной, чтобы привлечь внимание Господа Кришны? So Prabhupada is glorifying Srimati Radharani. Шрила Прабхупада прославляет Шримати Радхарани. But he's also speaking to us. He's saying, do you think to captivate Krishna is an easy thing? Но также он обращается к нам, говоря, вы думаете, что пленить Кришну это легко? You have to have the love, and you have to have the proper means to express that love. And that's called devotional arts. You express your love through these different devotional arts. Вы должны обладать любовью, и вы должны обладать возможностью выразить эту любовь, и тогда это будет называться преданным искусством. And because Srimati Radharani is the queen of devotion, she's very expert in all these devotional arts. Потому что Шримати Радхарани царица преданности, она очень искусна во всех преданных искусствах. Actually, Lord Brahma glorifies Srimati Radharani and her expertise in these 64 arts in his famous Brahma Samhita. На самом деле, Господь Брахма прославляет Шримати Радхарани и ее занятия в этих 64 искусствах в знаменитых молитвах Господа Брахмы. We're all familiar with the verse. Мы все знаем этот стих. I worship Govinda, the primeval Lord, residing in his own realm, Goloka, with Radha, who, resembling his own spiritual feature, the embodiment of the ecstatic potency, is possessed of the 64 artistic activities in the company of her confidants, Sakis, embodiments of the extensions of her bodily form, permeated and vitalized by his ever blissful spiritual rasa. Он сказал, «Я поклоняюсь Говинде, изначальному Господу, пребывающему в Его собственном царстве, Галоке, с Радхой, напоминающей Его собственную духовную форму, воплощение экстатической энергии, обладающей 64 творческими способностями, которые сопровождают ее доверенные лица, сакхи, расширенные воплощения ее телесной формы, пронизанные и оживленные Его вечно блаженной духовной расой». So these 64 fine arts, I think they begin with singing, playing musical instruments, dancing, theatrics, painting, applying cosmetics, etc. Эти 64 изящных искусства, начиная с пения, игры на музыкальных инструментах, танцев, театрального искусства, рисования и применения косметики. And they exist in their complete and perfected forms in Goloka Vrindavan. Они существуют в своих полных и совершенных формах на Галоке Вриндавана. And to be able to enter into that transcendental abode, which is what we want, we have to know these arts. И чтобы войти в эту трансцендентную обитель, это то, чего мы хотим, мы должны знать их. As we advance in Krishna consciousness, at some advanced stage, we can look forward to being trained in these 64 arts by a Brajbasi, by Srila Prabhupada. По мере того, как мы продвигаемся в сознании Кришны, находясь на продвинутой стадии, мы очень хотим, чтобы нас научили этим 64 видам искусствам Браджабаси, Шрилы Прабхупады. We should hanker for this training. Мы должны жаждать этого обучения. It's like you see in mundane society, students, they hanker to go to school, to get that education, to graduate, start their career. This is what we should be hankering for, to become learned in these 64 arts of devotional service, because we want to please Radharani, we want to please Krishna. This is our constitutional position. This is who we are.
Это то же самое, как студенты, которые жаждут получить образование, чтобы начать свою карьеру. То же самое мы должны жаждать получить это обучение в 64 видах искусства для того, чтобы удовлетворить Радхарани, удовлетворить Кришну. И это то, кто мы есть. This desire to be trained eventually in these arts is nicely seen in the words of Sri Raghunath Das Goswami. He's setting an example for all of us. И этим удивительным примером, который обладает этим качеством, является Шрила Рагунат Дас Госвами, который является примером для нас. In his Stavavali, he prays as follows. В своем произведении Стававали он молится следующим образом. I pray that Vishaka, whose voice is sweeter than the cuckoo's, may teach me the art of beautiful singing. Я молюсь, чтобы Вишакха, чей голос слаще, чем у кукушки, научила меня искусству прекрасного пения. Of course, for the time being, as beginners, for all practical purposes, we must, work on simply controlling our minds and senses. That's the training we need right now. We have to be honest. Конечно, пока мы должны работать над тем, чтобы просто уметь контролировать свой ум и чувства, и мы должны признаться себе и быть честными. We've been speaking about X, Y, Z, but where are we? A, B, C. Or maybe E, F, G, I don't know, but we're not so far along the line yet. Конечно, сейчас мы говорим над такими моментами, как ЭЮЯ, но на самом деле мы находимся на уровне АБВ или ЕЮЯ, я не уверен, где мы находимся. But don't get discouraged, because it was Confucius who said, the longest journey begins with the first step. Но не расстраивайтесь, потому что, как говорил Конфуций, самое длинное путешествие начинается с первого шага. Just like if you're drowning in the ocean. То же самое, когда вы тонете в океане. If somebody comes along and pulls you up just 1 inch above the water, that's a big thing. Если кто-то приходит и приподнимает вас всего на 1 сантиметр, этого достаточно. Oh, he's only 1 inch above the water. Yeah, hey, he was drowning. 1 inch is a big thing. Кто-то может сказать, да он всего лишь 1 сантиметр над водой. Так он тонул. Этого как раз тогда и достаточно. So we can take satisfaction that, we're in the first steps. It's a big thing. И поэтому мы можем удовлетвориться, что мы делаем первый шаг, и это большое достижение. And we're trying to get freed from the bodily concept of life. Okay. И мы пытаемся избавиться от материальной концепции жизни. Хорошо, это нормально. Sometimes people, they start a book and then they go to the last chapter and they read what's happening. So that's kind of what we're doing here. We're in the first chapter, but we're reading the last chapter of advanced devotional service. It's okay. We know who we are, and we know where we're going. Иногда люди начинают читать книгу, и они перелистывают всю книгу и начинают читать последнюю часть. Но мы понимаем, что мы сейчас только начали книгу, и поэтому мы просто знаем, кто мы, и знаем, куда мы идем. We are spirit souls, part and parcel of Krishna, and we're going home. Мы являемся душами, частичками Кришны, и мы идем домой. Most people don't have a clue who they are. They think they're the body, and they have no understanding of the higher goals of life. Большинство людей понятия не имеют, кто они. Они думают, что они являются телом, и они не знают о высшей цели человеческой жизни. We're not criticizing them because not too long ago we were in the same position. Мы не критикуем им, потому что всего не так давно мы были в той же самом положении. We as humble Vaishnavas don't consider ourselves better than the masses. We just consider ourselves more fortunate by Srila Prabhupada's grace, and we try to lift them, all the people of this world, also 1 inch above the water to begin with.
Мы не считаем себя более лучшими. Нет, мы считаем себя более удачливыми, потому что по милости Шрилы Прабхупады нас смогли поднять над уровнем воды на расстоянии 1 сантиметра. We're Gaur Bhaktas. Мы являемся гора-бхактами. Nitai Gauranga Jai, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga Jai, Nitai. He's the Yuga avatar, and by his grace we'll achieve the lotus feet of Radha and Krishna. Он является, Нитай является югой аватара, и по его милости мы можем достичь лотосных стоп Радхи и Кришны. So how to please Gauranga, how to please Gauranga's representative, Srila Prabhupada? Preach Krishna consciousness. Find some way to share this wonderful process with somebody else. That pleases Gauranga. Итак, как же удовлетворить Гаурангу, как удовлетворить Шрилу Прабхупаду? Необходимо найти способ, путь, как вы можете проповедовать. Вы можете найти тот или иной способ и таким образом прогрессировать. Pleases our previous acharyas. И мы можем удовлетворить наших предыдущих ачарьев. And if you get their blessings, what more do you need in life? Если вы получите их благословение, что еще вам нужно в этой жизни? I remember one time the construction of the Krishna Balaram Mandir was going on in Vrindavan, and it wasn't easy in those days to, collect the money, get the proper materials, build the temple. Я помню, что в начале развития мы, когда строили храм Кришна Баларам, это было нелегко, это была Индия, и мы никогда не сталкивались с такой деятельностью. So at one time my godbrother Tamal Krishna Goswami, he was in charge of that construction for a while. И однажды мой духовный брат Тамал Кришна Госвами, он отвечал в то время за стройку. And it was difficult in India at that time. И в Индии было очень сложно в то время. So one day he said to Prabhupada, Prabhupada, it's so hard, we're getting cheated, we're Westerners, we don't know the way things work here. It's very hot, there's so many mosquitoes, I don't feel like I'm contributing anything. It's so difficult. И он сказал: Прабхупада, так сложно, мы западные люди, столько много комаров, столько много обмана, я не чувствую, что мы делаем какой-то вклад. I don't feel I'm preaching. Я не чувствую, что я проповедую. So Prabhupada said to him, don't worry, he said, you just continue accepting all these difficult responsibilities, these austerities. You go on like this, and at the moment of your death, Srila Bhaktivinoda Thakur will personally appear to you and take you back to Godhead. И Прабхупада ответил: вы не беспокойтесь об этом, продолжайте исполнять свои обязанности, нести все аскезы, которые вы несете, и в конце жизни Шрила Бхактивинод Тхакур лично подойдет вас и лично заберет вас. So this is all the mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu. И это все является милостью Господа Чайтаньи Махапрабху. So, to be honest, we're still all of us trying to become freed from the bodily concept of life. Если быть честным, все мы все еще пытаемся освободиться от телесных представлений о жизни. That's okay. И это нормально. It's not easy. It's a big thing to achieve. Это не так легко достичь таких больших достижений. I remember the first time I saw Srila Prabhupada, it was in 1971. Prabhupada was coming to our temple in Detroit, Michigan in America for the first time, and we were all at the airport to receive him. Я помню, как впервые увидел Шрилу Прабхупаду в 1971 году, когда он прибыл в аэропорт Детройта в США, и все мы приехали в аэропорт, чтобы встретить его. And when Prabhupada arrived, he gave a short darshan in the airport. Actually, we carried in a big Vyasasan from the temple and put it at the gate that Prabhupada came into. You could do things like that in those days. He sat down on the Vyasasan, he gave a lecture at the gate in the airport. И я помню, что когда это произошло, когда Шрила Прабхупада дал короткий даршан, в аэропорту в какой-то момент мы принесли вьясасану и поставили ее прямо в аэропорт. В те времена можно было так сделать, и Шрила Прабхупада дал лекцию прямо в аэропорту.
And I was sitting right in front next to him. И я сидел прямо напротив него. And at one point, Prabhupada leaned over and he said to all of us, "My dear boys and girls, please believe me when I say you are not these bodies. You are not these bodies." В какой-то момент Шрила Прабхупада наклонился вперед ко всем нам и сказал: «Мои дорогие юноши и девушки, пожалуйста, поверьте мне, когда я говорю, что вы не это тело. Вы не это тело». So we have a way to go, but rest assured, one day a resident of Braj will train us in the 64 arts of devotional service. Конечно, у нас есть еще далеко куда идти, но обитатель Вриндавана обучит нас 64 видам преданного служения. So we're coming to a conclusion of our wanderings today. Итак, мы подходим к завершению нашего путешествия на сегодня. But I wanted to take you very quickly to two more places before we stop. Two villages. Но прежде чем закончим, я хотел быстренько взять еще вас в два места, в две деревни. These two villages are a little further up from Chamelivan along the Jamuna River. Эти две деревни находятся немного вверх по течению Чамеливана, недалеко от реки Ямуны. And these villages have very interesting names. И эти деревни имеют очень интересное имя. Tilak Gadi and Mani Gadi. Тилака Гади и Мани Гади. Both of which are connected to the history of a very saintly, pure, and empowered Babaji. Оба они связаны с историей одного очень известного и очень могущественного Бабаджи. A Gaudiya Vaishnava who lived there some hundreds of years ago. Гаудия Вайшнав, который жил несколько сотен лет тому назад. Now he was very famous for performing his bhajan in this, forested area a little north of Chamelivan. И он жил в одной удивительном месте, которое находилось прямо недалеко к северу от Чамеливана. He built a little cottage next to the river. Он построил маленькую хижину недалеко от реки. So, people who respected him, they started settling in that area because he became their local saint. He was their representative of Krishna. So, in time, there was a lot of people living in that area. С течением времени люди в знак уважения начали селиться вместе с ним, потому что он был учителем и он был представителем Кришны. And during his time with them, he instructed them on the importance of japa, of chanting a fixed number of rounds every day on beads. Во время своего пребывания с ним местные жители понимали, что необходимо повторять определенное количество святых имен на четках. As well as decorating their bodies every day with full Gaudiya Vaishnav tilak. И также все узнали, что необходимо полностью наносить тилаку на все части тела. Not just tilak on the forehead, but the 12 places we put tilak on the body. It was very, this was his instruction. Every day put on paka, Gaudiya Vaishnav tilak on your bodies. Это было наставление, что необходимо на все 12 частей, на все тело наносить, чтобы быть самым лучшим вайшнавом. So eventually, because everyone in the village wore full tilak, essentially broadcasting that they were, quote, the property of Krishna, in time, people started calling that village Tilaka Gadi. Tilaka Gadi. That village, Tilaka Gadi. They're all wearing tilak there. И в итоге, поскольку все в деревне носили полную тилку, по сути вещая этим, что они являются собственностью Кришны, со временем люди начали называть эту деревню Тилака Гади. Тилака Гади — это деревня Тилака Гади. Там все So носят this тилаку. village still exists in Vrindavan. Эта деревня по-прежнему существует во Вриндаване. It's about
hours drive from Vrindavan proper, from the town of Vrindavan. Она находится примерно в часе езды от города Вриндавана. And the practices that the Babaji introduced endure in that village even down to the present day. И обычаи, которые ввел Бабаджи, сохранились в этой деревне по сей день. Even today, practically everyone in that village chants japa, and they religiously wear full Gaudiya Vaishnav tilak all over their body. Даже по сей день практически все повторяют джапу и неукоснительно носят Гаудия Вайшнаву тилаку по всему телу. Tilak Gadi. You can go to that. We'll go to that village when we do our Purikama, Kartik Purikama. We'll go there and we'll chant japa with those people with full Gaudiya Vaishnav tilak. И мы отправимся вместе с вами в эту Тилакагади во время нашей парикрамы, и мы также оденемся все и будем повторять святые имена в этом месте. So, one day, as the Babaji and some of his followers were walking along the bank of the Jamuna River, chanting Hare Krishna, a brilliantly shining object amongst the stones on the riverside caught the Babaji's eye. Oh, he saw. Oh. И в какой-то момент, когда Бабаджи, несколько последователей шли по берегу Ямуны и повторяли Харе Кришна, внимание Бабаджи привел какой-то яркий, сияющий предмет. It was just effulgent. Он просто источал сияние. So he bent down and he picked up this, you could say, fist-sized gem, which is described, shimmered with an unearthly luster and felt very pleasing to the touch. Он наклонился и поднял драгоценный камень размером с кулак, который, по его словам, сиял неземным блеском и был очень приятен на ощупь. So some of the followers who were with him, they said, oh, it's a diamond. And others said, no, it's a precious gem that's fallen from Shvargaloka. Некоторые последователи говорили, что это алмаз. Другие настаивали, что это драгоценный камень, который упал со Сваргалоки. But tossing that jewel in the air as if it was a ball, the Babaji said, no, this is Chintamani Mani, a stone from Goloka Vrindavan. Но подбросив драгоценный камень в воздух, как это был бы маячком, Бабаджи сказал: «Нет, это Чинтамани-мани, камень с Галоки Вриндавана». And the Acharyas say that hearing this, his followers imagined the priceless things this gem could create. Ачарьи говорят, что, услышав это, его последователи вообразили в своих умах бесценные вещи, которые мог создать камень. But then, to the amazement of everyone present, the Babaji suddenly threw that gemstone into the middle of the Jamuna River and it sank to the bottom. Но затем, к изумлению всех присутствующих, Бабаджи внезапно бросил камень в центр реки Ямуны и сказал следующее. And then he said something very significant. И затем он сказал что-то очень важное. He said, great wealth is of value in the hands of those empowered to use it in Krishna's service, but an obstacle on the path of devotional service for ordinary souls like me. Better we just chant Hare Krishna. Он сказал, огромное богатство имеет цену в руках тех, кто уполномочен использовать его в служении Кришне, но оно является препятствием на пути преданного служения для обычных душ, подобных мне. Лучше, если мы все просто будем воспевать Харе Кришна. So it's true, great wealth is of value if in the hands of someone who, devotee, who knows how to use it in Krishna's service. Действительно, это правда, что большой достаток является ценностью в руках тех, кто является преданным Бога, для тех, кто знает, как использовать это в служении Кришне. Just like Шрилы Прабхупады. Подобно Шриле Прабхупаде. When he arrived in America, he only had a few rupees. What he had was faith in the holy names and in the instructions of a spiritual master.
So he was very wealthy, like that. Когда он прибыл в Америку, у него всего лишь было несколько рупий, но у него была вера в святое имя и наставление от его духовного учителя. But later on, as Prabhupada began preaching, millions of dollars came to him. But he just dovetailed it in spreading the Sankirtan movement all over the world because, again, great wealth is of value in the hands of those who are empowered to use it in Krishna's service. Но когда к нему пришли богатства, он использовал это для распространения сознания Кришны, потому что, опять же, огромное богатство имеет цену в руках тех, кто уполномочен использовать его. But it can be an obstacle on the path of devotional service for ordinary souls or devotees who may not be so advanced and attempted to use it for other purposes. So we have to be careful. Но оно может являться препятствием на пути преданного служения для обычных душ, и поэтому мы должны быть очень осторожны. So in time, devotees started settling again in that area where Babaji had found that Chintamani gem, and a village grew up there on the banks of the Jamuna, which eventually became known as Mani Gadhi, Mani meaning that jewel that he had found, the town of that jewel, that Chintamani jewel, Mani Gadhi. Со временем люди поселились на том месте, где Бабаджи нашел драгоценный камень Чинтамани, и деревня, которая появилась на том берегу реки, получила название Мани Гадхи. Это в честь того драгоценного камня, который он нашел, камень Чинтамани. And it's not far from Tilaka Gadhi. И это место недалеко от Тилака. So first you go to Tilak Gadhi and you say, where is Mani Gadhi? I want to see that place where the Babaji found that Chintamani stone, threw it into the Jamuna. Сначала вы можете посетить Тилагади, а потом спросить, а где находится Манигади? Я хочу отправиться в то место, где этот Бабаджи выкинул этот камень Чинтамани. Of course, this pastime reminds us of a similar pastime where Srila Sanatana Goswami gave a young Brahmana boy another mani. In ISKCON we say a touchstone, which that boy eventually also rejected in favor of pure devotional service to the Lord. Конечно, эта история напоминает нам о похожей лилии, в которой Шрила Санатана Госвами дал юному мальчику Браману еще один мани, или в Исконе мы называем это философским камнем, от которого он в конце концов тоже отказался, выбрав чистое преданное служение Господу. Now, for many people, it's very hard to believe that anyone could throw away such wealth. Для многих людей очень сложно поверить в то, что можно так легко выбросить такое богатство. But for Brajabasis and those aspiring to be like them, us, it's understandable. Но для Браджабаси и для тех, кто вдохновлен стать таковыми, это можно понять. How so? Как это так? Because the pure gem of eternal service to the Supreme Lord is infinitely more valuable, beneficial, and pleasing. Потому что тот драгоценный камень преданного служения, он еще более благороден, он более могущественный и он более удовлетворяет. And we have all of that in the form of Krishna's sweet holy names. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. И у нас есть абсолютно все в форме святых имен Харе Кришна Махамантры. We'll never become attracted to the illusory pleasures of this world if we chant strong japa and participate in loud congregational chanting of the holy names with a pure heart. И мы никогда не будем подвержены иллюзорной энергии материального мира, когда мы повторяем святое имя с верой и также принимаем участие в совместном воспевании святых имен с чистым сердцем. Krishna calls that in Bhagavad Gita, Parnam Drishta Nivartante, by having the higher taste,
we're no longer attracted to the lower taste. И говорится, что когда мы развиваем высший вкус, у нас не остается никакой привязанности к низшему вкусу. And this is so nicely expressed by Srila Rupa Goswami in two of my favorite verses from his Padyavali. И это замечательным образом описывается Рупа Госвами в знаменитом произведении, моем любимом, Падьявале. And after all our wanderings today through the forest, we'll finish with these two verses. И после всех наших путешествий по всему Вриндавану мы закончим этими двумя стихами. O Lord, your devotee sees the king of rivers as a handful of water, the sun as a firefly, Mount Meru a clump of earth, the emperor of the world simply a servant, a multitude of Chintamani jewels simply as pebbles, a valuable desire tree as a mere stick, the entire world a bunch of straw, and his own body a burden only. «О Господь, Твои преданные считают океан обычной лужей, солнце светлячком, гору мира комком земли, великих царей ничтожными слугами, груду драгоценных камней простыми камешками, древо, исполняющее все желания, обычным растением, а весь мир не ценнее, чем пучка соломы. Что я еще могу сказать? В разлуке с тобой им даже собственное тело кажется тяжким бременем». If the opulence or knowledge of many millions of universes were clustered together, they would hardly equal a small fragment of the glory of Krishna's holy name. Krishna's holy name is my life. It is the goal of my life. It is the means I will employ to attain the goal of my life. Если все богатства и знания многих миллионов вселенных собрать вместе, они все равно не будут равны мельчайшей пылинке славы святого имени Господа Кришны. Воспевание святого имени Господа – сама жизнь для каждого живого существа. Это цель, к которой следует стремиться, и средства достижения этой цели. Krishna's holy name is my life. It is the goal of my life. It is a means I will employ to attain the goal of my life. Имена Господа Кришны – это сама жизнь для каждого живого существа. Это цель, к которой стремится каждое живое существо. And with those nectarian words of Sri Rupa Goswami, we conclude our class today and our wanderings through Vrindavan's forest. С этими замечательными стихами Шрилы Рупы Госвами мы закончим сегодняшнюю лекцию и сегодняшнее путешествие по Вриндавану. I've really enjoyed these wanderings because Prabhupada said, just wander, and because our hero, our supreme hero, Krishna, he just wanders in Braj. И я действительно наслаждаюсь, потому что Шрила Прабхупада сказал нам просто бродите. И наш герой Враджа Кришна, он тоже занимался этим, он просто бродил. So I'll dive into the books again behind me, and in a couple of days we'll continue wandering. И я занырну поглубже в эти удивительные книги, которые у меня есть, и мы продолжим дальше бродить по этим местам.